morning students, welcome to my first class. So today we are going to discuss chapter 9, that is optics part. Okay, do you know what is optics? Optics is study about the phenomenon of lights. Okay, study of light and its properties. So as you know that light is a what form of energy, isn't it? Some important point. Okay, reflection of light by a plane mirror. Suppose this is a plane mirror and this is a what polished surface. Suppose this is a plane surface. Okay, this is a plane surface and this side is a what polished surface. Polished surface means what? Coloring. So plane mirror ki hoy? So in plane mirror, what one side is what reflecting surface and the another side is what polished surface. That means what color dia thake pispale, isn't it? So this is a what plane mirror. So there are two laws of reflection, isn't it? Suppose this is a what incident ray. Suppose this is a what plane mirror and this is a what incident ray. Got it? This is what ray, this is what incident ray. This is what incident ray. Suppose sunlight sunor pora ray to ahi gol, right? And sunlight jitia mirror poribo ako ki koribo mirror reflected back kori dibo, isn't it? So this ray is called what? Reflected ray. And this ray is called what? Normal ray. Okay, normal ray. So if I incident ray light to prothom yat ahi pelai ekhini point poribo tar pisor ako etu ray to ki kori dibo reflected kori dibo. Normal ray phale ahibo ako hi kun phale gusi jabo. So this ray. Clear? And the angle between this incident ray and this surface is called what? Angle of incidence, and this is denoted as small r. This is what? Angle of reflected ray. That means here I equal to angle of incidence and r equal to what? Angle of reflection. Got it? Angle of reflection. So let us see what are the laws of this reflection. The incident ray, normal ray and reflected ray all lie on the same plane. That means what? This incident ray, reflected ray and normal ray lie on the same plane. Same plane means what? Here the point is 1. That means what? It is a what? Coplanar. Coplanar means what? Means the same midpoint. Your midpoint to your same hobo. This is called what? Lie on the same plane. Next law is what? The angle of incidence is equal to the angle of reflection. That means what? These two angles are same. Suppose if this angle is 30, then it must be what? 30. Suppose if this angle is 40, it must be what? 40. That is angle of I equal to angle of R. Suppose if this angle is 30 degree, then angle of reflected ray also what? 30 degree. That is the angle of incidence is equal to the angle of reflection. So these are the two laws of what? Reflection. Next is what? Reflection of light by a spherical mirror. So if we cut a spherical mirror, we will get two mirror, isn't it? One is what? Convex mirror and one is what? Concave mirror. যদি আমি এটা স্পেৰিকেল শেপটো কাটি দিও তেতিয়া হলে আমি দুটা মিৰৰ পাম এটা সাইডটো কি হ'ব কনভেক্স মিৰৰ আৰু
আন এটা সাইডটো কি হ'ব কনকেভ মিৰৰ ফৰ এক্সাম্পল এটা আমি চামুচ লম সাপোজ দিস ইজ এ হোৱাট স্পেয়াৰ ইন শেপ যদি আমি এটো মাজত কাটি দিও তেতিয়া হলে আমি কি পাম দুটা সাইড পাম ওয়ান ইজ হোৱাট কনভেক্স এন্ড ওয়ান ইজ হোৱাট কনকেভ ক্লিয়াৰ সো কনভেক্স মিৰৰ আমি কেনেকৈ পঢ়িম এতিয়া ধৰি লোৱা দিস ইজ এ হোৱাট convex mirror right tar reflecting surface to etu hobo isn't it a spherical mirror whose reflected surface is curved inward mane this section to ki hobo etu convex mirror aru ifale ki dia thakibo color dia thakibo so light rays yat ahi pori ifale reflected hoi jabo clear next this is what concave mirror the reflecting surface to inward hobo and outer surface to ki hobo polished surface and this is what convex mirror reflecting surface to kuntu hobo outward and polished surface to kuntu hobo this side okay now let us see what is concave mirror okay a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward yet ki bujaise spherical mirror the reflecting surface to curve inward phale ki hobo curve hobo this side is all reflecting surface jodi sun ray ifale ahi pore aku kun phale reflected hobo ulta ke kun phale gusi jabo through this side isn't it ifale pass hoy na jay because this side is a what polished surface take for example take a spoon this one চামুচ এটা লব পাৰা দিস সাইডটো কি হ'ব কালাৰ দিয়া থাকিব সাপোজ ধৰি লোৱা দিস সাইড কালাৰ দিয়া আৰু এটো কি হয় ৰিফ্লেক্টিং সাৰফেস আৰু এই কনকেভ মিৰৰৰ অলৱেজ ইমেজটো কি হ'ব কনকেভ মিৰৰৰ কি হ'ব ইমেজটো ডাঙৰকে দেখা পাব লাৰ্জ ইমেজ ওকে লাৰ্জ এণ্ড ইনভাৰ্টেড মানে উল্টা কনকেভ মিৰৰৰ ইমেজটো কেনেকা দেখা পাবা উল্টা এতিয়া মই সোৱা পেনটো এনেকে ধৰিছো ন মিৰৰত কেনেকা দেখিছা পেনৰ নিপটো উল্টা হৈ আছে সি দেয়াৰ তোমালোকে চামুচ এটা লৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰা সোৱা পেনৰ নিপটো উল্টা হৈ আছে কিন্তু যিমানে চামুচটো ঘূৰি লোৱা উল্টাই দেখি পাবা ৰাইট but in convex mirror so this side is a what convex mirror কি হয় ইমেজটো কি হ'ব সিধাকে দেখিবা পেনৰ নিপটো মই ওপৰত ধৰিছো ইমেজটো কেনেকৈ আহি যাব ওপৰ ফালে আহি যাব ৰাইট বাট ইন কনকেভ মিৰৰ পেনৰ নিপটো ওপৰত আছে কিন্তু চামুচত মিৰৰত কেনেকৈ দেখা পাবা উল্টাকে দেখা পাবা ৰাইট মানে কনকেভ মিৰৰৰ শেপটো এনেকৈ হ'ব কনভেক্স মিৰৰৰ শেপটো এনেকৈ হ'ব ৰাইট এতিয়া কনকেভ মিৰৰ ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইট ইজ ইউজ ইন টৰ্চ searchlight and vehicles of headlight to get powerful parallel beams of light right so yet concave mirror to code use kora hoy torch light searchlight jahate light to ki hobo powerful ekdom clear dhuniya ke dekha paboloi right they are often used as saving mirror to see larger image of the face saving mirror যেনেকে সেভিং মিৰৰ মানে সবে বুজি পোৱা যেনেকে দাড়ি কাটা দোকানত ন লাইটটো ইউজ কৰিব কিয় কাৰণে ইউজ কৰে যাতে ফেসটো ক্লিয়াৰ কে দেখা পাব কাৰণে বিকজ ইট গিভস এ what larger image so this mirror is used by a dentist to see large image of the teeth of the patient আৰু dentist বিলাকে কি কৰে কোনটো মিৰৰ ইউজ কৰে কনকেভ মিৰৰ ইউজ কৰে why they are using concave mirrors because concave mirror gives what larger image no এতিয়া দাঁতটো আমি ডাঙৰ দেখিলেহে আমি ভালকে ট্ৰিটমেন্ট কৰিব পাৰিম ন কোনটো কত কি হৈ আছে হুৰু দেখিলেতো নহব কনভেক্স লগালেতো নহব কনভেক্সত কি হয় ইমেজটো হুৰু দেখা পাও কিন্তু কনকেভত কি হয় ইমেজটো ডাঙৰ দেখা পাম আৰু সিধাকে দেখা পাম ৰাইট সৰি ইনভাৰ্টেড সব ইমেজটো ইনভাৰ্টেড দেখা নাপাও এতিয়া তোমালোকে ভাবিব পাৰে কনকেভ মিৰৰটো মেমে উঠুনি উল্টাকে দেখা পাই বুলি কৈ আছে এতিয়া দাঁতটো উল্টা দেখালে কি হ'ব ভাবিব ন এটো কন্ডিশন থাকে যে আমি
মিৰৰটো কোনখিনিত বহালে অবজেক্টৰ লগত কোনখিনিত বহালে ইমেজটো সিধাকে দেখা পাও বা উল্টাকে দেখা পাও হেতু আমি নেক্সটত পঢ়িম there are some condition formation of the image or কেটামান condition আছে right so concave mirror সব ইমেজটো উল্টাকে দেখা না পায় clear so students today that's all next day we will discuss what convex mirror to ami next day discuss karim thank you